అంతేగాని ప్రాణాన్ని శక్తిని ఉపయోగిస్తూ బలాన్ని ఉపయోగిస్తూ చేసేటువంటిది యోగా కాదయ్యా. అలా బలాన్ని ఉపయోగించేటువంటి ఆసనాల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరు చేయాలి, ఎలా చేయాలి. Using the strength in doing the postures, you have to be extraordinarily careful whether anyone can do it. As I told you, already if your heart is not, doesn't have the flexibility, doesn't have that kind of the expansion, eccentric stretch, its ventricle chamber volume is not high, already endometrium is thickened, can you do those strength postures? Are you fit? నీ యొక్క గుండె ఆల్రెడీ దాని కండరాలు పక్క కండరాలు లావెక్కాయి, లోపల ఆల్రెడీ దాని యొక్క పరిమాణం అనేది తగ్గిపోయింది. అలాంటి గుండెకి నువ్వు ఆ విధంగా బలాన్ని ఉపయోగించేటువంటి ఐసోమెట్రిక్ అనేది పనికొస్తుందా? సింపుల్ ఐసోమెట్రిక్ ఈజ్ గుడ్. నో, isometric is first fundamental principle of isometric. Isometric will not increase, will not reduce. Isometric అంటే ఇలా పెట్టి బలాన్ని వేయటం. It restricts the muscle length, that's all. Neither it increases nor it decreases. The more isometric do, its elasticity will go, its contractibility also will go. Isometric వేసామనుకో, ఓన్లీ బలాంతో నేను ఇలాగే ఉంటాను సార్, ఇలాగే ఉంటాను, I will do like this only. I will stay in this posture only for a long time, because I can stay, I will stay. What happens? You are causing enormous, both you are doing, it's retractability comes down, elasticity will go. Understand, our body is not, already we have that retractability, neither it compresses nor it expands, called fibromyalgia. Myalgia, fibrosis is nothing but it's already contracted, already అది సంకోచం చెందింది, ఇంకా వ్యాకోచం చెందలేదు, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ సంకోచం కూడా చెందలేదు. అది దాన్నే ఏమంటాం, దాన్నే క్యాన్సర్ అంటాం, దాన్ని ఎక్కడైతే పెయిన్ అంటాము, ఫైబ్రోమైల్జియా, కాన్స్టాంట్ పెయిన్ ఒక పర్టికులర్ మజిల్లో, పర్టికులర్ కండరంలో అదే పనిగా నొప్పి అని అంటాం. కొన్ని కండరాలు బిగుసుకుపోయాయి, లైక్ జిమ్నాస్ట్ అండ్ ఆల్ యూ గో. హైపర్ కంట్రాక్టబిలిటీ మీన్స్ when you grow old, your hands, flexibility will go away because too much of energy used in stretching it. That's why gymnastics, forcible yoga, using energy doing yoga, stretching, forced bendings, using energy doing it leads to hyperextendability. In old age, it leads to Parkinson's. In old age, it becomes your body, elasticity will go. It is like a muscular dystrophication happens. Most of the gymnasts suffer from muscular dystrophication, that's all. Their flexibility, they are extended, that's all, they stay there. అవి వ్యాకోచం చెందితే అలాగే ఉండిపోతాయి, ఇంకా అలాగే బిగుసుకుపోతాయి. అందుకే yoga is not just for the heart, your entire body. If you use energy, నువ్వు శక్తిని ఉపయోగించి యోగా చేస్తున్నావు బలంగా, just like in the gym you are using the energy. Not many years you can do, ఎక్కువ కాలం చేయలేవు. Then your body flexibility gone completely. Understand? And day by day, the amount of energy required to do is more. Because pain comes, a permanent damage happens, called atrophication. That's why anyone does using energy, a lot of high flexibility yoga competition, you look at their flexibility after a while, after a few years. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరైతే యోగా కాంపిటీషన్స్లో
బాగా విన్ చేస్తారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ బాడీని చూడండి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈస్ గాన్. యూ హ్యాస్ టు స్ట్రగుల్ వర్చువల్లీ టు డూ ఎనీ posture. If not, after a certain age, completely goes. You should be extraordinarily careful. అందుకే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఆసనాలు చెప్తున్నాను, ఏవి హెల్ప్ అయితే సింపుల్ పోస్చర్స్. అవునా, దిస్ పోస్చర్, వెరీ సింపుల్ పోస్చర్ లైక్ దిస్. Again flattening. Again. Again. Simple postures. Again, flattening. Again. నీకు ఆల్రెడీ గుండె జబ్బులు ఉన్నాయి. Your heart flexibility is not there. This is the way you should do yoga. Balasana means it is like this. So gentle movement. The very, very good. They increase heart flexibility, ventricle chamber volume like anything. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ లైక్ దట్. ఆ విధంగా శరీరాన్ని నెమ్మదిగా ఉపవిన్యాసాలతో తయారు చేయాలి. చెప్పాను కదా, ద బెస్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ షోన్ యూ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. Quickest way of increasing your heart ventricle chamber value. Simple. Because you are respecting, you are moving along the line. Navakasana. Have you ever realized Navasana? Navasana. Navakasana is again, first this you prepare. Ensure you have enough flexibility. Best exercise. Look at the gases. They come out. See, automatic. Diaphragm gets emptied. Pressure on the heart is automatically released. Why? Because I am conserving. I am moving along the line. Anything that natural pressure is there, it gets released automatically. When you move along the line, whatever the tension is there, whatever pressure is there, it gets released. Understand? You have seen. చూసారు కదా లోపల ఎలా ఏమైనా వాయువులు ఉంటే ఎలా వెళ్ళిపోతాయో చూసారు. వాయువులు ఉండటం కాదు, లోపల కణజాలంలో బంధింపబడినటువంటి వాయువులన్నీ, ఆహార వాహికలో ఉన్నటువంటి వాయువులన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. హార్ట్ మీద ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. అర్థమైందా? కాసేపు అలా చేసేమో లేదు, నెమ్మదిగా నిదానంగా. చెమటలు వస్తే యోగా కాదయ్యా. స్వెట్టింగ్ ఇస్ నాట్ యోగా. అర్థమైందా? మేధావులు చేసేదయ్యా, మేధస్సుని ప్రోగ్రామ్ చేసేదయ్యా యోగా అనేది. నీకు తెలియకుండా ఇలా మానసికంగా కానీ తెలియకుండా యోగా చేసినా కూడా నీ రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. అవునా? ఒక ప్రమాణం అనేది ఉండాలి. డే బై డే తగ్గాలి, డే బై డే పెరగకూడదు. అప్పుడు నీ యోగా అనేది ఆ విధంగా ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. రెసిస్టెన్స్, జీరో రెసిస్టెన్స్ అంటే అలాంగ్ ద యాక్సెస్ వెన్ యూ మూవ్ జీరో. ఇప్పుడు ఈ లైన్లు ఉన్నాయి, నువ్వు ఈ లైన్ ప్రకారంగా నడిస్తే నీకు జీరో కన్జంప్షన్. ఇది జీరో లైన్.
దిస్ ఇస్ జీరో లైన్, దిస్ ఇస్ జీరో లైన్. ఇవన్నీ జీరో లైన్స్. యోగా అంతా ఈ లైన్లలో నుంచి వెళ్ళాల్సింది జీరో. అప్పుడు జీరోకి వెళ్ళిపోతాం. పూర్ణ జీరోకి వెళ్ళిపోతాం. పూర్ణాత్ పూర్ణమిధం. సో జీరో ఆల్ అవర్ దిస్. ఇది ప్లస్, ఇది ప్లస్, మైనస్, మైనస్. ఆల్వేస్ జీవితం అనేది ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లోనే ఉండాలి. ఈ డైరెక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకో. దీన్ని నెగిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం, దీన్ని పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. గ్రోత్ విల్ బి, ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం దీనికంటే కూడా ఇది ఎక్కువ, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. ఇక్కడ దీన్ని పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. ఈ నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్లోనే సాగుతుంది. నువ్వు అనుకుంటే పాజిటివ్ స్ట్రెచ్లో, ఎందుకంటే పాజిటివ్ స్ట్రెచ్లో ప్రెషర్ ఉంటుంది. దిస్ ఎ ప్రెషర్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్ట్రెచ్. నెగిటివ్ స్ట్రెచ్లోనే బిల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ విల్ బి ఇన్ ద నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, మ్యాక్సిమం గ్రోత్. దెన్ హ్యాస్ టు బి అచీవ్ ద పాజిటివ్. బట్ యాక్చువల్ గ్రోత్, హైపర్ స్ట్రెచ్ కంట్రాక్షన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం, ఆర్ అనబాలిక్ యాక్షన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. గ్రోత్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే నెగటివ్ స్ట్రెచ్లో ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, బిల్డింగ్ నీ గుండెకి పని చేయాలి అంటే, నీ హార్ట్కి పని చేయాలంటే బిల్డింగ్ ఎక్కేప్పుడు లిఫ్ట్లో వెళ్ళాలి, దిగేప్పుడు మెట్లు దిక్కుంటూ రావాలి. అప్పుడు నీకు కన్జర్వేషన్లో నీ గుండె పైకి కింద ఎక్కేటప్పుడు ఎనర్జీ కన్జంప్షన్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. నువ్వు బిల్డింగ్ ఎక్కుతున్నావు, మెట్లు ఎక్కుతూ వెళ్ళకూడదు. వెధవలు చేస్తారు, మూర్ఖులు చేస్తారు. అలా వాడిని చూసి నువ్వు పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టుగా నువ్వు యోగా నేర్చుకుని నేను కూడా మెట్లు ఎక్కుతాను, అలా నా గుండె యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. పిచ్చివాడా, గుండె యొక్క సామర్థ్యం తగ్గుతుందయ్యా. మేధావి అని అంటే లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్ళాలయ్యా, అప్పుడు కిందికి దిగాలయ్యా. చూసావా ఏది కష్టం? ఎట్లా ఎక్కడం కష్టమా, దిగడం కష్టమా? దిగటంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఎక్కడంలో ఉంటుందా? దిగటంలోనే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దిగటంలోనే గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వైష్ణోదేవి టెంపుల్ పైకి వెళ్ళడం తాళ తేలిక, కానీ కిందికి వచ్చేప్పుడు ఉంటుంది ఆ తమాషా. చూడు నీ పిక్కలు అన్నీ ఎప్పుడు పట్టుకుపోయాయి, పైకి ఎక్కినప్పుడు పట్టుకుపోయా, కిందికి వచ్చినప్పుడు పట్టుకుపోయా. When you walk up the mountain, very easy. But when you get down, actually you will see the stretch. Negative stretch. Always negative stretch leads to maximum release of blast cells, adult cells. గ్రోత్ రావాలంటే నెగిటివ్ కన్జర్వేషన్ లేనప్పుడే, కన్జర్వేషన్లోనే your direction has to be moving in this direction, negative or positive, negative in this direction only. If you ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యామనుకో కన్జంప్షన్ అవుతుంది, నెగిటివే అవుతుంది. ఇన్ నో వే ఇస్ పాజిటివ్. ఎంటైర్ యోగా ఇస్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్స్. పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్. రివర్స్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ పుల్లోనే నీ హార్ట్ అనేది సాగుతుంది మ్యాక్సిమం. అందుకే దీంట్లో హార్ట్ ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు లాభం. వెన్ ఐ కమ్ డౌన్ లైక్ దిస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెన్ ఐ స్టే దేర్ ఆర్ గోయింగ్ అప్, ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ డిట్రిమెంటల్. దట్స్ కాల్డ్ పాజిటివ్ స్ట్రెచ్. నెగిటివ్ స్ట్రెచ్ ఈస్ this is very good. That is a negative stretch. That's the way నీ హార్ట్ తొందరగా సాగుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఫాలింగ్ అలాంగ్ ద గ్రావిటీ. Inflammation caused in conservation. Load applied in the negative stretch. So if your husbands are alcoholics, any drug addiction, any addiction you have, premature kundalini, dopamine addiction,
those who are going to psychiatrists, those who are obsessed, those who are schizophrenic, those who are obsessed, those who are alcoholics. So those who need a de-addiction program, Ayurveda has a solution. But this we prepare only limited. Let me tell you, it's very expensive. But it works. After I have experimented it on, in our office. So they are the lady workers. So they get employed, paid workers, like, so every month. So for them, most of their husbands are alcoholics, So they drunk and they come in the evening, and whatever these ladies earn, they beat them up and again they spend for them. That's a problem. So at least I tried in 3 people. So this you can add in the meal, curry or sambar, not in the coffee, not in the milk, not in the coffee, not in the tea. It should be mixed, but it can be mixed with water. Taste is neutral. No one knows. That's why your husband, when you mix it and you give, he doesn't even know you have added it. You can add this in the somarasa, you can add in the curry, you can add in your any of the sauce, or you can add in anything. They will not know you have added in the omelette. You can add in anything, no problem. But in first 20 days itself, you will see the result. It has to be used a minimum of 2 months. Minimum of 2, daily only 1 packet, daily 1 sachet. So each one is having 30. So the two packets, we sell you 2 packets, we will not sell 1 packet. You have to buy 2 packets because there's a minimum recommended dose to give up. If you use 6 months, it's better, but in 20 days itself it will stop, and after 2 months it will stop completely. It is a successful program. Absolutely no side effects. Absolutely safe. You do not even know you are taking. It's better not to tell the addict that you are giving him something. It is as simple as that. But you will, like a coffee somarasa, it works fantastic, better than coffee somarasa. Coffee somarasa means again you have to balance, but this you can add in anything. So 2 packets together.